Lesson 24. Lesson 24 رح يكون عندنا كمان رح نراجع الأفعال ورح يكون مقطع تبعنا عبارة عن outdoor activities. نبدأ بالكلمات. tent. tent يعني خيمة. tent. tent. lantern. lantern هو مصباح اليد مثل فانوس. lantern. lantern مصباح اليد. binoculars. binoculars هو المنظار بيحطوا بعيونهم مشان يشوفوا مسافات بعيدة. binoculars. binoculars. spring نحن نعرف spring يعني فصل الربيع، بس spring كمان ممكن تجي معنا نبع المي. spring. hike. hike رحلة المشي، مثل في ناس بيطلعوا مثلا بيمشوا بالجبال وهذا بسموها هي hike، رحلة مشي. hike. hike. soothing. soothing يعني مثل يلطف، مثل مثلا إذا قلنا الكريم نحطوه على إيده بيساوي الجلد هيك ناعم لطيف، أو هيك بنحسه خفيف على لطيف على الملمس. soothing. camp ممكن تيجي فاعل وممكن تيجي اسم، يعني معسكر أو يعسكر. camp. site موقع، يعني نقول مثلا موقع إلكتروني مثلا نقول إلكترونيك سايت، هو الموقع الإلكترونيك سايت. فسايت يعني موقع، فكامب سايت هو موقع العسكرة، المعسكر. admire. admire يعني يعجب. admire. fancy يعني فاخر، جخ. fancy. fancy. فالكلمات tent, binoculars, hike, camp, admire, lantern, spring, soothing, sight, fancy. هنشوف المقطع. outdoor activities. out يعني برا، door يعني باب، activities هي فعاليات، فالفعاليات اللي برات الباب نقصد فيها، أو الفعاليات اللي برا بتصير. Dan and Lydia are going camping this weekend. Dan loves the outdoors, but Lydia would rather go to a big city and stay in a fancy hotel. Lydia agreed to go camping this weekend if Dan promised that they could go to Seattle next weekend. Dan has packed up the car with everything they will need. He has a tent, sleeping bags, lantern, grill, and a cooler. They are going to a national park Saturday morning. شو عم بيقول هون؟ عم بيقول دان وليديا هنن أجس زوج وزوجة راح are going camping، راح يروحوا ويعسكروا this weekend، راح يروحوا على يعسكروا بشيء قلنا بالويكند. دان يعني هو الرجل loves the outdoors، هو بيحب يطلع شيء برا، يعمل شغلات برا بالطبيعة، بسموها outdoors، إنه بشيء بالطبيعة برا. loves the outdoor. But Lydia زوجته ما بتحب هيك. she would rather go to the big city، هي بتفضل would rather يعني بتفضل to go to the big city، بتروح على مدينة كبيرة and stay in a fancy hotel، بتحب تروح على مدينة وتقعد بهوتيل فاخر، هوتيل جخ. Lydia agreed to go camping، رغم انها ما بتحب هي الشغلات الطبيعة، فبس وافقت. agreed يعني وافقت to go camping، انه تروح معه تعسكر هالويكند if Dan، إذا Dan promised، وعدها إنه promise من الدرس الماضي، إنه promise يعني يعطي وعد، يوعد that they could go to Seattle، إنه يروحوا على سياتل next weekend، الأسبوع القادم، الويكند الجاية يعني. Dan has packed up the car with everything they will need، يعني packed يعني مثل ضب أغراض packed مثل ضب أغراض يعني. Dan فهو ضب الأغراض بالسيارة with everything that they will need، كل شيء رح يحتاجه. He has a tent، فهو عنده خيمة.
sleeping bags. تعرفوا sleeping bags بيكون مثل شكله مثل حاف وإله سحاب مشان الواحد ينام فيه بيطلع على شي معسكر، بيسمون sleeping bags. lantern مصباح. grill تبع الشوي. and the cooler هذا الكولر يلي تبع البراد بيحملوه بيكون عازل للحرارة بيسموه cooler. They are going to a national park Saturday morning. رح يروحوا على بارك من تبعين فيهم بيسمحوا فيهم بالعسكرة يوم السبت صباحا. خليني ارجع اعيد المقطع مرة تانية. Dan and Lydia are going camping this weekend. Dan loves the outdoors, but Lydia would rather go to the big city and stay in a fancy hotel. Lydia agreed to go camping this weekend if Dan promised that they could go to Seattle next weekend. Dan has packed up the car with everything they will need. He has a tent, sleeping bags, lantern, grill, and a cooler. They are going to a national park Saturday morning. كملت المقطع. First, they will find a campsite and set up camp. Then, they will go hiking. Dan loves to go bird watching. Lydia just bought him a new pair of binoculars and Dan is excited to try them. Dan is going to grill hot dogs and hamburgers for dinner. He'll build a campfire before sunset to keep them warm during the night. They will roast marshmallows for dessert and sit around the campfire admiring the night sky. On Sunday, they will wake up early, take a small hike, and then go to the hot springs. Lydia likes the hot springs because the water is good for your skin and you can relax in the soothing water. شو معنى هالكلام؟ يعني أولاً they will find a campsite بدهم يلاقوا موقع للكامب للمعسكر and set up camp يبدوا يحطوا الكامب set up يعني يوضبوا الكامب مثل يحطوا الخيمة وهكذا. Then they will go hiking بعدين بدهم يروحوا رحلة مشي. Dan loves to go bird watching. Bird يعني طير watching يعني نظر أو مشاهدة. فدان بيحب يقعد يتفرج على الطيور. Lydia just bought him فليديا اشترت له a new pair of binoculars زوج جديد من المنظار بيسموه pair لأنه تنتين له عينتين. pair يعني شيء له شغلة بيها تنتين يعني زوج. فزوج binoculars زوج منظار زوج لأنه له عينتين بيكون binoculars and Dan is excited هو مش متحمس لأنه يجرب هالمنظار الجديد اللي جابت له إياه. Dan is going he's gonna grill هو رح يشوي hot dogs وهامبرجرز مشان العشاء. He will build campfire اللي هو رح يعمل campfire نار العسكرة نار المعسكر before sunset قبل ما تغيب الشمس to keep them warm مشان يخليهم دافئين خلال الليل during the night. They'll roast marshmallows رح يشووا على النار طبعا رح يشووا marshmallows for dessert مشان الحلو and sit around the campfire رح يقعدوا جنب النار تبع المعسكر admiring يعجبوا in the night sky يعجبوا بالسماء بالليل كيف بيكون فيها النجوم وهكذا. On Sunday صباحا تاني يوم اللي يكون الأحد they will wake up early رح يفيقوا بكير take a small hike روحوا رحلة مشي قصيرة صغيرة and then go to the hot springs يروحوا على الينابيع السخنة. hot springs هي الينابيع المي السخنة. Lydia likes the hot springs. Lydia بتحب الهوت springs ليش؟ الينابيع السخنة ليش؟ because لأن water is good for your skin المي منيحة للجلد and you can relax وبإمكانك إنه تسترخي relax يعني تسترخي in the soothing water المي بتعطي هيك الشعور لطيف بيخلي الواحد يسترخي soothing مثل إنه بيخلي الواحد لطيف يسترخي soothing water.
خليني أعيد قراءته مرة تانية. First, they will find a campsite and set up camp. Then they will go hiking. Dan loves to go bird watching. Lydia just bought him a pair of binoculars. Bought him a new pair of binoculars, and Dan is excited to try them. Dan is going to grill hot dogs and hamburgers for dinner. He'll build a campfire before sunset to keep them warm during the night. They'll roast marshmallows for dessert and sit around the campfire admiring the night sky. On Sunday, they will wake up early, take a small hike, and then go to the hot springs. Lydia likes the hot springs because the water is good for your skin and you can relax in the soothing water. هلا الوظيفة. Where are Dan and Lydia going this weekend? وين راح يروحوا Dan and Lydia? What would Lydia rather do? شو بتفضل ليديا تعمل؟ What will Dan make for dinner? شو راح يعمل دان للعشاء؟ هذا آخر سؤال معكم. Have you gone camping? Have you ever gone camping? Where? إذا رحتوا camping, where? Did you like it? حبيتوها؟ Why or why not? إذا حبيتوها ليش؟ وإذا ما حبيتوها ليش؟ وظيفة القواعد. عنا هالجمل هي بدي اياكم كل جملة مثلا هي بدي اياكم تعملوا تكتبوا لي مثلا هي جملة تكتبوا لي جملة past tense. بعدين بعدين write an answer to your past tense question. فأول سؤال أول واحد بدكم تكتبوا لي السؤال بالصيغة الماضية وهون بعدين بدكم تجاوبوا على السؤال كمان بالصيغة الماضية. رقم 3 بدي اياكم تكتبوا لي سؤال بصيغة المستقبل. و4 بدي اياكم تجاوبوا على السؤال يلي قلتوه وطبعا الجواب رح يكون بصيغة المستقبل. آخر شيء write the following question. عندكم هذا السؤال بدي اياكم تجاوبوني عليه. السؤال عم بيقول what are you doing right now؟ شو عم تعملوا حاليا؟ فبدكم تكتبوا لي جواب هالسؤال. فسؤال بالماضي، جواب الماضي، سؤال بالمستقبل، جواب المستقبل، بعدين جاوبوا لي على السؤال التالي What are you doing right now؟ وهي بتكون نهاية هالدرس.